Բարև ձեզ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը հեռախոսով մտքեր են փոխանակել սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի ձևավորման և խաղաղ բանակցությունների նախապատրաստման վերաբերյալ։ Դրան զուգահեռ Բաքուն պնդում է, Երևանը հարաբերությունները կարգավորելու իրական ցանկություն չունի։ Սա հաջորդել է Հայաստանի արտգործնախարարության Մարաղայի ջարդերի 30-ամյակին նվիրված հայտարարությանը։ Հայաստանն էր ժամանել Մինսկի խմբի Ֆրանսիայի համանախագահ Բորիս Ռոկֆոյը։ Վերջինս հանդիպել է արտգործնախարար Միրզոյանի հետ, կարևորվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դերը իր մանդատի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գործընթացում։ Այս հանդիպումն ու հայտարարությունը տրամաբանական շարունակությունն են Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությանն առայն, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն այլևս գործունակ չէ և Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը դուրս է մնացել դրանից։ Ֆրանսիայի ներկայացուցչի այցն այս հայտարարությունը մերժելու ոչ վերբալ տարբերակ էր։ Ինչևէ, ամերիկյան ինսայդեր պարբերականը գտնում է համանախագահության մանդատը որպես այդպիսին այլևս գործունակ չէ, բայց դրա անդամ երկրները չեն կարող իրենց մասնակցությունը չունենալ խնդրահարույց հարցերում առանձին կամ դա կարող է փոխանինվել նոր մանդատով իդեմս Եվրամիության։ Հայաստանում ընդդիմության նպատակը իշխանափոխությունն է, ոչ թե առկա խնդիրների լուծումը, հայտարարել է Ստամբուլյան Ակոս հայկական շաբաթաթերթի հայերեն բաժնի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցի հետ կապված Էստուկյանը նշել է. Թուրքիայի նախապայմանն իրականում լինելու է Ադրբեջանի կողմից առաջադրված 5 պայմանների հարկադրված ընդունումը, բայց այնտեղ բացակայում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հարցը, որ շատ կարևոր է Հայաստանի համար։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նպատակը սահմանների բացումն է, բայց սահմանը փակողը Թուրքիան է եղել։ Օրինակ, Գյումրի-Կարս երկաթգիծ կա, որը 30 տարուց ավելի չի գործում։ Այդ երկաթգծի գործարկումը Թուրքիայից է կախված, ոչ Հայաստանից, բայց դրա շուտափույթ բացման հեռանկարներ Էստուկյանը չի տեսնում։ Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհ է կառուցվելու, որ անցնելու է Հին Շեն, Մեծ Շեն գյուղերով։ Արցախի Բերդաձորի շրջանի գյուղերում ակտիվ շինարարություն է։ Հին Շեն գյուղում ադրբեջանցի ու թուրք շինարարներն են ճամփասարքում, սա իրականում Լաչինի միջանցքին փոխարինող նոր ճանապարհն է, որի մասին ադրբեջանական կողմը խոսում էր ամիսներ առաջ, իսկ հայկական կողմը լռում էր։ Ճանապարհն անցնելու է Հին Շեն, Մեծ Շեն գյուղերի միջով։ Եռակողմ հայտարարությամբ նախատեսվում էր 3 տարվա ընթացքում Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ հաստատել Հայաստանն Արցախին կապելու համար։ Եռակողմ հայտարարությունից մեկ ամիս էլ չանցած Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարում էր. կառուցելու են Լաչինի միջանցքին փոխարինող ճանապարհը, որից հետո Լաչին քաղաքը նույնպես կվերադարձվի իրենց։ Իդեպ Լաչինի միջանցքին փոխարինող նոր ճանապարհը Սյունիքի տեղ Կունիձոր գյուղերով է մտնում Արցախ, անցնում Հին Շեն, Մեծ Շեն գյուղերով, ինչպես ասացի, ադրբեջանական կողմը հողային աշխատանքներն արդեն ավարտին է հասցնում, ոչ միայն իր տարածքում։ Ռուս խաղաղապահները հսկում են, որ ադրբեջանցիները հայկական գյուղերով ճամփա սարքեն առանց միջադեպերի։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարել է Հայաստանն Արցախին կապող նոր ճանապարհի շինարարությունը կավարտեն 2 ամսից, շտապում են Բերձոր քաղաքն էլ ադրբեջանական դարձնել։ Այսօր Վրաստանին է հանձնվել պաշտոնական փաստաթուղթ նվիրված Եվրամիության անդամակցության հավանականությանը։ Դրանով Վրաստանը ևս մեկ քայլ է կատարում Եվրամիության անդամության թեկնածու հռչակվելու ուղղությամբ։ Վրաստանը Մոլդովայի հետ միասին Եվրամիությանն անդամակցելու պաշտոնական դիմում էր ներկայացրել մարտին ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից մի քանի շաբաթ հետո։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի 47-րդ օրը Կիևում ասում են, ռուսները պատրաստվում են լայնածավալ գրոհի երկրի արևելյան և հարավային շրջաններում։ Մենք ամեն ինչին պատրաստ ենք, մենք ավելի ակտիվ կզինվենք, հայտարարել է նախագահ Զելենսկին։ Եվ ներամերիկյան լրահոսից նախագահ Ջո Բայդենն այսօր հայտարարեց տանը Ghost Guns կամ թարգմանաբար բառացի թարգմանությամբ ուրվական ատրճանակներ արտադրելու համար անհրաժեշտ չլիցենզավորված մասերի վաճառքի արգելքի մասին, որպես հետագծման ոչ ենթակա զենքերի կիրառումը կանխելու նախաձեռնություն։ Արգելքի նոր կանոնը տարածվում է առցանց կամ խանութում առաջարկվող զենքերի մասերի վրա առանց ստուգելու մարդու անձնական պատմությունը։ Այն է, խանութներից և առցանց այլևս անհնար է գնել զենքերի տեսակներ, որոնց հավաքագրի
ամրագրման միջոցով հնարավոր է զենքեր ստանալ։ Ի դեպ 2021 թվականին առգրավվել են այսպես պատրաստված առնվազն 20,000 զենքեր, որոնք պատճառ են դարձել այս կամ այն միջադեպերի։ USCIS-ի իմիգրացիոն վարչությունը հայտարարել է, հնարավորություն է տալիս իմիգրացիոն սպաներին դեսպանատներում չեղարկել green card եւ US վիզաների կամ ԱՄՆ վիզաների հարցազրույցները։ Այս նոր օրենքը ընդունվել է ապրիլի 7-ին այս տարվա եւ վերաբերում է 2021 թվականի դեկտեմբերի 13-ից հետո հաստատված green card-երի հարցազրույցներին, ընտանեկան կամ ֆիանսե վիզաներին, աշխատանքային եւ վիճակահանության ներգաղթային հայտերին։ Օրեր առաջ հարցազրույցները չեղարկելու հնարավորություն էր տրված որոշ տուրիստական եւ ուսանողական վիզաների պարագայում։ Քաղաքացու կամ green card ունեցողի հետ ամուսնացած զույգերը, որոնք ամուսնացած են եղել green card-ի դիմում հայտը հաստատելուց առաջ 2 տարուց պակաս, կստանան conditional կամ պայմանական permanent resident կարգավիճակ CPR, ի տարբերություն lawful կամ օրինական մշտական բնակչի lawful permanent resident LPR կարգավիճակի։ Այս պայմանական green card-ը, որ տրվում է CPR-ին, ընդամենը 2 տարվա ժամկետ ունի, մինչդեռ green card-ը, որ տրվում է LPR կամ lawful permanent resident կարգավիճակին, 10 տարվա ժամկետ ունի։ 2 տարվա ավարտից հետո CPR կարգավիճակ ունեցողները իրենց ամուսնական զույգի միջոցով, միջնորդի միջոցով պետք է միջնորդեն այս կարգավիճակը conditional պայմանական կարգավիճակը վերացնելու եւ LPR կամ lawful permanent resident կարգավիճակին դիմելու համար։ Առաջիկա օրերին խոստանում եմ առավել մանրամասն խոսել թեմայից, նաև green card-երի խաղարկությանը, շահումներին վերաբերող օրենսդրության պարագայում։ Տան վարձավճարների աջակցության ծրագիրը հայտնի Housing is Key սպառվել է, ծրագիրը փակ է, բայց հավանականություն կա, որ ծրագիրը շարունակություն ունենա, ինչպես նաև նոր ծրագիր առաջարկվի առաջին անգամ տուն գնողների համար։ Բայց մինչ այդ, ապրիլ ամիսը Լոս Անջելեսում ցեղասպանության հիշատակման ամիս է հռչակվել։ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ Միչ Օ'Ֆերելի եւ նրա գործակցի Փոլ Գրեգորյանի ջանքերով։ Զրուցել եմ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ Միչ Օ'Ֆերելի հետ, մինչև վերջ ունկնդրեք հարցազրույցը, քանի որ շատ հետաքրքիր հարցադրումներ եւ աջակցության ծրագրերի մասին է խոսվում, ապա կվերադառնանք։ Հարգելիներ, այս պահին զրուցելու ենք Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ Միչ Օ'Ֆերելի հետ, որը ներկայացնում է Հոլիվուդ հայտնի թաղամասի ամենահայաշատ հատվածի Little Armenia հատվածի իր տեղամասը եւ նա հանդես է եկել բազմաթիվ նախաձեռնություններով, այս պահին ուղղակի ողջունենք նրան։ Hello, Councilman, thank you so much for doing this interview. I know you're super busy at this time of the year. It's all right. I'm so glad to join you, and I'm really pleased to have this discussion. Thank you. Sure. So, firstly, I would love to concentrate more on Armenian contributed projects. So, during the 44-day war, you called members of Congress for decisive U.S. actions to condemn Azerbaijan and call out Turkey. You have vast Armenian community in your district and in Little Armenia, so you supported a culturally specific public art project called Armenian Gateway. We had a chance to film and talk about it. For 8 years, you invested $100,000 to philanthropic nonprofit organization IRS, Armenian Relief Society of Western USA. With Mr. Grigoryan, you introduced a resolution to declare April 2022 as Genocide Awareness Prevention Month in the city of Los Angeles. What is so exciting, the intersection at Hollywood Boulevard and Western Avenue will be named Armenian Genocide Memorial Square, and you directed Department of Transportation to erect permanent signs at this intersection location. So when will the gateway be ready? When can we see the signs for the square? So we installed the signs for the square on the same date, April 24th of 2015, I think exact same date, and we commemorated the 100-year genocide, Armenian genocide. And it's the only sign anywhere in the United States up until that time that used the term Armenian genocide in a public right-of-way. And so it was a really monumental moment for the city, for Hollywood, for Little Armenia. And I was honored to be able to
work with the community and my team and the Department of Transportation, it really became a mission of the city to commemorate that genocide on that day in the heart of Little Armenia at the intersection of Hollywood and Western. Now, the gateway that's been under construction now for well over a year is expected to be complete this calendar year. And that'll be something to really celebrate. It'll be such a significant and visible reminder of the history of Armenians, the history of Little Armenia, the incredible history of the diversity that Armenians across the world have lived through and transcended incredible difficulties and odds after the genocide, and have found a permanent home in Los Angeles, in the 13th district, district that I'm so proud to represent. And we imported the stone, the tufa stone, from Armenia to build this. It is an incredible development, and it'll serve as a permanent reminder of the importance of this community in Los Angeles and in the United States. Well, thank you again. I'll translate a couple of words in Armenian as well. Okay. Խոսեցինք մի քանի նախագծերի մասին, 5-6 նախագծեր, որ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամի կողմից որպես աջակցություն հաստատվել են հայ համայնքի օգտին եւ ոչ միայն հայ համայնքի, հայ ժողովրդի առհասարակ, նա այն քաղաքական գործիչներից է եղել, որը դիմել է հատուկ հորդորով ԱՄՆ կոնգրեսին քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից վայրագությունները կանխելու հետևանքով եւ մշակութային առումով մեծ ջանքեր է ներդրել միջ օֆերալ որպեսզի կարողանա այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ առավելապես աշխարհի ամենահայտնի քաղաքներից մեկում Լոս Անջելեսում, ամենահայտնի հատվածում Հոլիվուդում հայկական պատմական հուշակոթողներ տեղադրել, որոնք նաեւ ինչ որ առումով հանդես կգան հայ մշակույթի պահպանության որպես կնիկ համայնքում, եւ Միչ Օֆերելը հատուկ նախաձեռնությամբ է հանդես եկել, որով Little Armenia հատվածում Hollywood փողոցի եւ Western փողոտայի հատման հատվածը այսուհետ կոչվելու է հայոց ցեղասպանությունը հիշատակող հրապարակ. So related to a community-wise project during coronavirus pandemic, starting March 2020, the Los Angeles City Council passed a citywide eviction moratorium to protect tenants against evictions. You created grant program to assist small businesses, putting $1 million, right, from your discretionary fund. Rental assistance program, utility support program, youth support program, first-time homebuyers program. From all this, Council member, I would love you to talk about the last two, because those are new, right? Youth sports program and first-time homebuyers program. What they are? Yes, thank you so much. So the eviction moratorium became critical in the 13th district because we have so many renters. The majority of the residents who reside in the 13th district are renters. I've been a renter for most of my life. I understand what it's like to not own your own home, and you need protections, especially when the times get tough. We also know that the pandemic resulted in massive layoffs and loss of income. So we pivoted the first month of the pandemic, and I knew that my constituents who rent would need help. So I created a $1 million fund just in my district alone, and we helped about 500 households pay their rent in those first several months of the pandemic. That turned into a citywide program. So the council president and myself came up with a program that eventually resulted in $327 million to help renters across the city stay housed. Along with that, the eviction moratorium that I pushed forward protected renters until April of 2023. So there cannot be evictions in the city of Los Angeles due to loss of income related to the emergency declaration. In other words, the COVID-19 pandemic. So it's very, very important. And that was critical action that we took. Now, we also did the utilities support program, which we knew that people were struggling to pay their utilities, to keep their water running, their power on, pay their sewer bills. We felt that it was imperative that DWP customers who struggled because of the pandemic
financial difficulties received funding and debt relief for that. So we authorized an additional $50 million in funding for utility debt relief. And so those federal funds have been made available through the American Rescue Plan. And Governor Newsom also proposed an additional $2 billion in funding to address utility debt for Angelenos. And I'll be traveling to Sacramento actually next week to continue fighting for this funding, help renters to get more unhoused individuals under a roof and on a path to wellness. And all of these subsidy programs as we come out of the pandemic, really important to do this. And then the youth sports program is something that I've also been a leader on and will continue to do so. I chair the Ad Hoc Olympic 2028 Olympic and Paralympic Committee on the LA City Council. So I've been working with LA 2028 organization along with the International Olympic Committee in paying for youth sports across the city, especially in underserved communities where young people don't have access adequate access to these sports programs. And we know that the more active youth are with healthy activities, their academic achievement increases along with their sports activity. So I'm a big believer in that. And then lastly, the first-time home buyers program, really important. Home values are escalating every single day. The economy is volatile. And we have moderate income families and younger generations finding it very difficult to purchase homes. And they're unable to purchase housing at the same pace as my generation and generations before me even. So the city has decided to research the resources needed to build out the city's first-time home buyers program and increase the number of loans and financing options available to first-time home buyers. So Councilmember Martinez, De Leon, and myself have instructed the housing department to report back to us with all of the information needed to understand the financial needs for low and moderate income potential home buyers so that we can make sure that this program is effectuated here in Los Angeles. Do you have approximate dating when the project will start, and what will the outlines be like? What kind of advantages will first-time home buyers have under this project? I'm hopeful that we will have that outline before the end of this calendar year and that we can actually initiate the program before the end of this calendar year. We're already in April, we're entering into the late spring. Greater home ownership means greater stability, greater investment in one's neighborhood, and those community building values, which Mr. De Leon, myself, and Ms. Martinez believe in wholeheartedly. And also we can have hopes for more rent assistance? Yes, constantly we're working on it. We know that Governor Newsom proposed additional billions of dollars to help renters. And that's one of the reasons I'm going to Sacramento next week to really fight for those dollars and just see what's possible moving forward to extend the state subsidy program if possible. It'll be important, I think, for all of your listeners to also reach out to their local delegation, meaning state assembly and state senate members, because the decision lies with them. I'm going to make the case as best I can, but the city rent subsidy program has been completely depleted. So those monies have been out the door, and that helped up to $10,000 per household. And we helped tens of thousands of renters in Los Angeles through the city program. And the state now has the next level of assisting renters, which also, by the way, helps the landlords. A lot of folks also own small apartment buildings, and they're defaulting on their loans or having to file for bankruptcy in the worst case scenario. We don't want anyone who owns an apartment complex, and these are investors, these are small businesses as well. We don't want to jeopardize their mortgages just because they're unable to collect rent. So that's the other part of the equation. We have to keep that in mind as well. Well, thank you so much. Մի քանի կարևոր ծրագրերի մասին խոսեց քաղաքային խորհրդի անդամը, իհարկե իրավունքների պաշտպանության վարձակալների, բոլոր նրանք, ովքեր չեն կարողացել վարձավճարը վճարել, տնից վտարման իրավունքի պաշտպանության, իրավունքի դեմ պաշտպանության,
ինչպես նաև կոմունալ վարձավճարների աջակցության, որ այս պահին եւս ակտիվ է քաղաքում, մի քանի կարևոր կետերի մասին խոսեց հաջորդ շաբաթ միանալու է Սակրամենտոյում միացյալ պայքարի դիմելով նահանգապետին Գևին Նյուսոմին, ավելացնել վարձակալության ծրագրի ժամկետը, այն է լրացուցիչ Լոս Անջելես քաղաքի մասին է խոսքը, պետք է հիշել լրացուցիչ ֆոնդեր տրամադրել բոլոր նրանց, ովքեր այս ընթացքում ի վիճակի չեն եղել վճարել իրենց վարձաժամկետը, ինչպես նաև երիտասարդների սպորտային գործունեության աջակցության ուղղված ծրագրով է հանդես գալու, բայց ամենակարևորներից մեկը, որ նաև նորություն եւ մեծ իրականում քաղաքական շարժում է լինելու քաղաքում, դա առաջին անգամ տուն գնողների աջակցության ծրագիրն է, որ միջոֆերել հույս ունի կմեկնարկի մինչ այս տարվա ավարտը, դա օգնելու է բոլոր նրանց, ովքեր նախատեսում են առաջին անգամ տուն գնել քաղաքում, տուժել են համաճարակից, ունեն սահմանափակ ֆոնդեր, լայն հնարավորություններ եւ առավելություններ ստանալ տուն գնելու պարագայում, ինչը իրապես մեծ խթան է լինելու միջին խավի զարգացման համար։ Եվ ընթացքում հնարավորություն կունենամ հուսամ առավել մանրամասն խոսել այս ծրագրերից յուրաքանչյուրի մասին, թե ավելի մանրամասն նրանցից որը ինչ է իրենից ներկայացնում, բայց հուսանք, որ հաջորդ շաբաթ Սակրամենտոյում միջոֆերելին եւ նրա համախոհներին կհաջողվի հասնել վարձավճարների աջակցության ընդլայնման ծրագրին, այն է բոլոր նրանք, ովքեր չեն կարող վճարել իրենց վարձավճարը, հնարավորություն կունենան նաեւ շարունակել օգտվել այս ծրագրից, որ շատ կարևոր է հազարավոր ընտանիքների համար այս օրերին։ So that what means council member having right political person representing right political movements in our community. Thank you so much, Vard. We're not stopping. We just keep going. I mean, my good friend and colleague, Paul Grigoryan, just last week, we introduced a resolution to declare April 2022 as Genocide Awareness and Prevention Month in the city of Los Angeles. We don't want current or future generations to ever forget the importance of acknowledging genocide in this world. From Native American families, a family as well as Irish American, and Native Americans in this country understand what genocide is, just like Armenian Americans do as well. Really important, and that's not to ever be taken lightly. So this quest is a constant, and we know what we're up against. We have to condemn genocide wherever it is and break the cycle of it with every generation moving forward. Well, thank you for standing next to justice, next to Armenian community. Thank you. I will always be here for you, and I always learn and grow and get better at advocacy and pulling the levers of government for a more equitable Los Angeles for all communities. And for that, I in particular want to thank the Armenian community that I am so honored to represent on the LA City Council. Again, thank you so much, Councilman. We will have a chance to talk later on as well. Thank you. Եվ կոնգրեսում առաջադրվել է ամերիկացիներին կանխիկ գումարներ տրամադրելու նախագիծը, աջակցելու համար հաղթահարել գազի թանկացումը, սա դեռևս նախագիծը չի հաստատվել, բայց մեծ հավանականություն ունի հաստատվելու։ Այսքանն էի նախատեսել այսօրվա համար, բոլորին արդյունավետ աշխատանքային շաբաթվա ընթացք եմ մաղթում, կհանդիպենք ուրբաթ, լավ եղեք։